Bom dia a todos do Brasil, boa tarde a todos que nos acompanham da Europa e da Alemanha. Estamos muito felizes em realizar esse evento de lançamento do portal de Hidrogênio Verde, que contará com diversas palestras informativas sobre hidrogênio verde no Brasil, além da apresentação do portal e suas principais funcionalidades. Para dar as boas-vindas, eu gostaria de chamar o Sr. Hanno Herves, diretor executivo da AHK-Rio de Janeiro, e o Sr. Thomas Tim, vice-presidente executivo da AHK São Paulo. Bom dia a todos. Brasil e Alemanha já possuem parcerias de muitos anos e para nós da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, da GIZ, do Governo do Brasil e da Alemanha, estarmos juntos para desenvolver o hidrogênio verde é extraordinário. A Covid acelerou rapidamente a digitalização e hoje temos acesso a muito mais informações. O lançamento desse portal, hoje para servir de base para informações acerca das potencialidades em torno do hidrogênio verde, também conhecido como petróleo verde, será mais um marco nesta longa parceria entre os dois países. O Brasil certamente será um grande mercado e player com a transição energética, uma vez que a sua matriz energética já é composta de 80% de energias renováveis. Passo a palavra de saudação ao meu amigo e colega da Câmara Alemã de São Paulo, Thomas Tim. Obrigado e um bom dia. Muito obrigada, Sr. Hanno Herves. Eu gostaria agora de chamar o Sr. Carlos Alexandre Pires, do Ministério de Minas e Energia, para a realização da abertura do evento em nome da parte brasileira da parceria Brasil-Alemanha, Tecnologias de Armazenamento Energético da GIZ, por mandato do Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Econômica da Alemanha, em estreita parceria com o Ministério de Minas e Energia. Bom dia. Senhor diretor executivo da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro, Hanno Herves. Senhoras e senhores que nos acompanham tanto no Brasil quanto na Alemanha. Em nome do Ministério de Minas e Energia, externo a minha satisfação pelo convite para participar da abertura do workshop Panorama Atual e Potenciais para o Hidrogênio Verde no Brasil, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. No Plano Nacional de Energia 2050, lançado no ano passado, o hidrogênio aparece no capítulo das chamadas tecnologias disruptivas. Uma breve busca no dicionário nos permite dizer que, por isso, é considerado uma tecnologia que provoca disrupção, que acaba por interromper o segmento normal de um processo que tem capacidade para romper ou alterar. No Brasil, temos abundância das novas fontes de energia renovável, em particular as fontes solar e eólica, consideradas essenciais para a transição energética que o mundo persegue, mas que tem uma limitação, a sua intermitência. Nesse contexto, o hidrogênio tem despontado como uma das soluções para o armazenamento de energia limpa, visto que a eletricidade gerada por fontes renováveis pode, por eletrólise, produzir hidrogênio para uso futuro. Nasce aí o hidrogênio verde. Este armazenamento ajuda não apenas a equacionar oferta e demanda de eletricidade a cada minuto, mas, talvez mais importante, pode levar energia limpa a setores de difícil descarbonização, como transportes, indústria e aquecimento. Por ser um país com vocação para a energia renovável, o Brasil tem um enorme potencial para gerar hidrogênio verde de forma altamente competitiva, tanto para consumo doméstico quanto para exportação. Em troca de correspondências entre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro para a Cooperação e Desenvolvimento, Sr. Gerd Müller, confirmou-se em nível político o interesse em levar adiante o programa de cooperação em hidrogênio entre os dois países. Desde então, o Brasil tem demonstrado o interesse no aprofundamento da cooperação com a Alemanha, de maneira a acumular experiência na economia do hidrogênio, em sintonia com as necessidades e os interesses do país. Pela parceria, desenvolvemos o estudo do potencial, de regulamentação e dos mercados do hidrogênio. Estamos buscando aprofundar nossos conhecimentos, sempre com uma perspectiva realista que leve em conta nosso potencial, dificuldades e desafios. Além de nossa vocação por uma matriz renovável,
Somos também reconhecidos pelo expertise em biocombustíveis. O etanol é uma molécula riquíssima em hidrogênio, produzida de forma sustentável no Brasil e pode ser convertido em hidrogênio dentro do veículo e gerar eletricidade para movimentar o motor. As energias renováveis têm sido, há décadas, um dos pilares do Programa de Cooperação Técnica e Financeira Brasil-Alemanha, um dos maiores do mundo. E são também temas importantes do diálogo político entre os dois países no setor de energia. Não é à toa, temos em execução no momento os seguintes projetos na área de energia: o Sistema de Energia do Futuro, fase 3, e o DKTI, de armazenamento de energia, que podem servir para o desenvolvimento do mercado de produção e consumo de hidrogênio verde em território nacional. Estamos, inclusive, em diálogo constante com a cooperação alemã para outra iniciativa, esta específica, para alavancar o mercado de hidrogênio verde no país, o projeto H2 Brasil. Como vemos, o hidrogênio tem tudo para efetivamente representar uma tecnologia disruptiva, que pode interromper uma trajetória que nos levaria a uma crise climática de grandes proporções. Ainda que disruptivo, o hidrogênio certamente representará mais um elemento aglutinador, pois Brasil e Alemanha trabalharão lado a lado de maneira a desenvolver soluções em benefício de nossas futuras gerações. Agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo a todos um excelente seminário. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, senhor Carlos Alexandre Pires. Agora eu gostaria de chamar a senhora Peggy Schultz, do Ministério Federal de Economia e Energia alemão, para a realização da abertura do evento em nome da parceria Brasil-Alemanha, Tecnologia de Armazenamento Energético, da GIZ. E, na sequência, palestrar sobre a Estratégia Nacional Alemã para o Hidrogênio e Instrumentos de Financiamento Internacional. Thank you very much for giving me the floor, and thank you very much also to Carlos Pires for his introductory words. I think he emphasized very well how closely we are cooperating in the field of hydrogen, and this is also part of our close cooperation within the Brazilian-German Energy Partnership. I therefore have the pleasure to be here with you today and to briefly give some introductory remarks on the German National Hydrogen Strategy and on the funding instruments for international hydrogen projects that we are currently working on at the ministry, which will also be interesting for projects in Brazil. Before I go into the strategy itself, just let me briefly give you an overview of the status quo of hydrogen in Germany. Hydrogen is not a new technology in Germany. Domestic hydrogen consumption currently already amounts to 55 terawatt hours, which is mainly gray hydrogen. Only a very small part, 3.85 terawatt hours, are produced by electrolysis. The hydrogen that is currently being produced in Germany is mainly being consumed in the chemical and petrochemical sector. But we think that in the future, or our projections have shown that in the future, the demand for hydrogen will rise, and especially the demand for green hydrogen. As you can see here, currently we're projecting a hydrogen demand of 90 to 110 terawatt hours by 2030, which is almost double of what is currently being consumed. In order to satisfy that demand, the hydrogen strategy that I will go into in a few seconds a bit more emphasizes two pillars. One is the increase of the domestic production capacity. So we want to increase domestic production capacity to 5 gigawatts by 2030 and an additional 5 gigawatts by 2040. The 5 gigawatts by 2030, however, will only
lead to about 14 terawatt hours of green hydrogen production. So we'll only satisfy a very small part of the demand that is projected for 2030. So Germany will remain an energy importer, but for us, it is important that our energy imports in the future will be green. So as I was saying, one main pillar is to increase domestic production capacity, but that will only satisfy part of the demand. So the international component and international cooperation will be crucial as part of the hydrogen strategy, and I will come back to that shortly. I think what might be interesting for you also is that is the areas for which we foresee growth and demand for hydrogen, which is in the beginning mainly industry and transport, as those are areas where it's either already close to commercial viability or where there are no other options of electrification exist. So based on these projections, Germany developed the national hydrogen strategy. It started with a stakeholder dialogue in 2019, and the hydrogen strategy was then adopted by cabinet in June of 2020. Just shortly before that, the government coalition decided on a stimulus package to counter the effects of the COVID-19 pandemic. And this stimulus package puts a big focus also on the green recovery of the economy. Therefore, it includes 9 billion of funding for hydrogen projects. And these 9 billion are divided into 7 billion for the buildup of the domestic hydrogen market in Germany, and 2 billion for international cooperation in hydrogen projects. So as I was saying, the international hydrogen cooperation plays a big role from our perspective. What are the goals that we are trying to achieve with the international cooperation? For one thing, we want to establish sustainable hydrogen value chains and large-scale production facilities in countries where green hydrogen can be produced in an efficient way and in a cost-effective way as well. So this Brazil would be a good example for that. Where import to Germany is technically possible and economically viable, which would, in the case of Brazil, probably apply rather for the derivatives of green hydrogen for the time being, and where the national energy transition towards renewable energies is quickly progressing. Of course, as Germany is a technology leader in the field of green hydrogen technologies, it is also important for us to jointly implement projects and also apply these technologies. At the same time, we want to support our partner countries to develop an economic alternative to fossil fuel exports, for instance. Diversifying Germany's energy supply is also important. So this should show you that we're not just looking at one particular country for the majority of the projects, but we want to look at different regions and different countries. And technological cooperation and a global market ramp up for green hydrogen in order to bring down the costs for green hydrogen are equally important. So like I said earlier, out of the 9 billion that were part of the recovery package, 2 billion are earmarked for international hydrogen cooperation projects. And what are the instruments that we are currently working on via which these 2 billion will be dispersed? One is the mechanism of H2 Global. I will not go into too much detail on that, as I know that my colleague will give more detail on that later. Just a brief overview over what H2 Global is for those who don't know it yet. It's an auction-based funding mechanism for the market rollout of green hydrogen. The idea is to buy green hydrogen via long-term purchase agreements. On the supply side, the purchase agreement should cover
a time period of about 10 years, thereby giving investors security and ensuring that they have an off-taker. Then in Germany, the hydrogen or the derivative that will be bought will then be sold via shorter-term sales agreements. And as we expect the price of the purchase to be much higher in the beginning than the price we will receive for the sale of the hydrogen or the derivative, the difference will be compensated by the German government for the beginning. A private foundation will be the bankable off-taker, and that will be guaranteed by the federal government and the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. A second instrument that we are working on is a funding guideline. The idea behind the funding guideline is to give non-repayable grants to establish production facilities for green hydrogen and its derivatives, but also for storage, transport, and innovative application technologies for projects outside the European Union and the EFTA states. So also projects in Brazil could be funded with that. And we cover here the entire value chain of green hydrogen. The funding guideline works under the state aid rules of the European Union and the general block exemption regulation, out of which the articles on research, environmental protection, and the promotion of renewable energy can be applied for funding projects in the field of green hydrogen. And I think what's important here is that you can receive a maximum funding of up to 15 million per applicant and per project that should be implemented. What's important also is that applicants need to have a permanent establishment or a subsidiary in Germany at the time that the funding is dispersed. Now, other funding instruments that are still in the making and have not yet progressed as far as the other two, but that are being considered at the moment, is a global fund. The idea behind the global fund is to also have the possibility to provide for other types of financing and to fund larger scale projects for which higher amounts of funding would be needed than the 15 million that can be dispersed under the funding guideline. This would particularly apply probably for projects in the transport and infrastructure sector. We're also looking at potentially establishing bilateral innovation funds, which would then be funds that could be set up jointly together with a country and or a host country's government, and in which both would pool their funds in order to fund projects only in that particular country. And for smaller scale projects, we're also looking at or working on a concept called H2UP. This is a concept under which ancillary services are provided and smaller types of funding can be dispersed, for instance, in order to fund feasibility studies. We have already funded individual projects. One that you might know quite well is one in Chile by Siemens Energy, but also in Saudi Arabia. We're also currently looking at projects in other countries, but for the time or in the future, the idea is to not have any more individual projects, but to really fund these projects under the funding guideline. Thank you very much for your attention. I'm very sorry that you were not able to see in the beginning, but I hope you still got the gist and got the message of what I wanted to bring about. And I'm looking forward to the question and answer session later. Sobre a produção e consumo de hidrogênio no Brasil. Para tal, eu convido meu colega Ansgar Pinkowski para falar. E muito obrigado, Maíra. É um grande prazer, depois dos discursos dos participantes do governo Brasil e da Alemanha também, abrir agora o ciclo das palestras. E quando eu estou olhando para o relógio, eu vejo que a gente está bem adiantado
no tempo. Então, normalmente a gente tenta recuperar o tempo, fala mais rápido. Então, agora eu acho que até em consideração aos nossos colegas tradutoras, vou tentar falar um pouco mais devagar e talvez a gente consiga recuperar o tempo. Bom, então, mais uma vez, eu gostaria de iniciar esse ciclo de palestras, apresentar algumas informações, talvez um pouco mais genéricas, sobre a produção e o consumo atual no Brasil de hidrogênio e também de hidrogênio verde. Essas informações eles foram elaboradas durante um estudo que nós fizemos em parceria com a Parceria Energética Brasil-Alemanha no final do ano passado e no início deste ano, onde nós mapeamos certamente o setor de hidrogênio e hidrogênio verde no Brasil. O objetivo desse estudo foi mapear e mostrar também a maturidade que o setor da indústria no Brasil já tem em torno do assunto de hidrogênio verde, servindo certamente como mais um argumento e um pontapé para o desenvolvimento de um roadmap ou sua própria estratégia de hidrogênio verde do Brasil. Então, esse mais ou menos foi também o objetivo desse projeto, desse estudo, né? Dar uma olhada como é que está a situação de hidrogênio atualmente no Brasil, se já existe um uso de hidrogênio para fins energéticos, ou aonde ele está sendo usado, como ele é gerado, e também dar uma olhada nessas tecnologias PTX e ver qual é o estado de maturidade das indústrias no Brasil quando a gente compara isso com outros países, como, por exemplo, a Alemanha. Então, para isso, eu vou falar um pouco sobre a economia de hidrogênio global e depois trazer isso para o contexto do Brasil. E eu vou mostrar, eu acho que isso é o principal, mostrar o potencial que o Brasil tem em termos de geração de hidrogênio verde. E depois falar um pouco sobre o mapeamento que nós fizemos dos principais stakeholders, os principais players no Brasil. E, no final, fazer uma conclusão e recomendação. Vamos falar um pouco sobre o hidrogênio global. E eu resolvi começar com isso. Eu vi que nós temos 230, quase 250 participantes atualmente. Então, é difícil realmente saber qual é o estado que as pessoas têm ou qual nível de conhecimento as pessoas têm. Então, talvez para alguns essas informações já são mais conhecidos, para os outros não. Então, vou seguir essa linha que eu montei. Então, globalmente, a gente tem uma geração de hidrogênio que é basicamente feito na reforma de gás natural. O que a gente chama na reforma de gás natural, ou de óleo ou de carvão. Isso que normalmente é chamado de hidrogênio cinza, porque na elaboração, na produção, nós temos uma emissão de CO2 na atmosfera, o que agora, com o Acordo de Paris e com todos os esforços que todos os países têm, a gente tenta de evitar. Existe uma forma, hoje é chamado, digamos, como uma tecnologia intermediária de hidrogênio azul, onde nós usamos a mesma tecnologia, só a gente capta o CO2 e coloca isso, guarda ou estoca isso em cavernas subterrâneas ou direciona isso para outros fins. Então, esse CO2 ele não é emitido para a atmosfera diretamente. Mas o que todo mundo está olhando, e principalmente também, obviamente, o governo alemão, usando a produção de hidrogênio verde. O hidrogênio verde, e aqui hoje, globalmente, ele tem uma participação
somente de 4%, sendo, aqui está escrito eletricidade, mas a gente não sabe se essa eletricidade realmente vem de fontes renováveis ou não. Então, o hidrogênio verde se chama-se hidrogênio quando ele realmente vem de fontes renováveis. E com isso, nós não temos, na sua cadeia de produção, nós não temos nenhuma emissão de CO2 na atmosfera. Isso é a parte de produção. Quando a gente olha para a parte de consumo, a gente vê que tem dois principais áreas de consumo. Uma é no refinamento de óleo nas refinarias, e um outro grande consumidor é na produção de amônia para fertilizantes. E a gente viu também, a gente consegue ver nesse gráfico também que desde 1975 até 2018 quase triplicou o consumo de hidrogênio. Então, quando a gente fala de uma substituição, uma transformação de energético, uma transformação de hidrogênio, a primeira coisa é substituir esses hidrogênios onde ele já está sendo usado hoje para um uso de hidrogênio verde. Agora, como é a situação no Brasil hoje? E nós fomos atrás de algumas informações e principalmente encontramos hoje 4 empresas que estão produzindo e distribuindo hidrogênio no Brasil. São as empresas White Martins ou a Linde, que a Linde recentemente se juntou ou comprou a Praxair Air, que é a dona do White Martins, a Air Liquide, Air Product e a Messer. Isso são que fornecem para o mercado brasileiro em função de gases técnicos para o hidrogênio aqui no Brasil. E, além disso, tem a Petrobras como o maior produtor. Em comparação, a gente sabe que a Petrobras hoje produz e consome para quase 95% de hidrogênio gerado no Brasil. Mas ele não comercializa esse hidrogênio, ele usa isso puramente para o refinamento de óleos combustíveis internos. E onde ele é consumido? Ele é consumido hoje como um gás técnico em aplicações técnicas, como petroquímica, na indústria de aço e siderúrgica, na indústria de alimentos, na hidrogenização, por exemplo, da margarina, em outras indústrias também que estão listados aqui. No final do ano passado, a gente não viu ainda o uso comercial de hidrogênio para fins energéticos, somente para um fim técnico na indústria. Mas a gente acredita que até hoje já existem algumas plantas, pelo menos em estado de piloto, para a produção de hidrogênio para fins energéticos, que é o grande objetivo de todo esse uso de hidrogênio verde. E algum caso, esse caso de amônia, eu gostaria trazer aqui, que eu acredito que é muito interessante e muito particular para o Brasil. Amônia, e vocês viram isso no gráfico anterior, que a produção de amônia ou a produção de fertilizantes é o segundo maior consumo de hidrogênio no mundo. Só isso, aqui no Brasil, isso não acontece. O Brasil é o 4º maior consumidor de fertilizantes no mundo. Só ele importa quase 80%, mais de 80% desses fertilizantes é importado diretamente de outros países como Rússia, China e Índia. Então, a gente não produz o amônia no país, os fertilizantes no próprio país. A gente importa isso. Isso chamou a nossa atenção e a gente foi atrás da razão. E é muito simples. Para produzir fertilizantes, se precisa amônia. Para produzir amônia,
você precisa hidrogênio, e normalmente hidrogênio cinza. E para a produção de hidrogênio cinza, você precisa gás natural. Então, até pouco tempo atrás, o gás natural era muito caro aqui no Brasil. Então, isso significa que era mais barato importar os fertilizantes diretamente do que produzir no próprio país. Só isso tem algum efeito, colateral, que tem, alguns efeitos para certos setores. Primeiro, você precisa transportar todos esses fertilizers, todos esses fertilizantes, para dentro do país, porque o consumo é no interior do país, e ele chega nos portos, e esse custo de transporte, normalmente em caminhões, é ainda... você consome óleo diesel, então também produz gases de efeito estufa, e além disso é um custo muito, muito alto. No total, essa importação de fertilizantes, ele tem uma participação de 30% na negatividade do balanço comercial de produtos químicos. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade para o Brasil, através de hidrogênio verde, primeiro, gerar o hidrogênio próximo do local de consumo, no interior do país, e a partir dessa produção de hidrogênio verde, produzir a própria amônia e os próprios fertilizantes. E, levando em consideração toda essa parte de transporte, a gente acredita que com isso você consegue gerar em pouco tempo um business case bem interessante. Quando a gente olha, então, agora, esse é o consumo atual, a situação atual, mas vamos dar uma olhada para o potencial de hidrogênio no futuro. Então, e esse potencial de geração de hidrogênio verde, ele é diretamente ligado ao potencial de energias renováveis no Brasil. E o Brasil, hoje, já tem uma matriz energética que na parte de energia elétrica, ela já tem uma participação de 84% nos fontes renováveis, que estão mostrados aqui na esquerda, é solar, eólica, hídrica e também a biomassa. Então, quando a gente olha isso no contexto da estratégia de hidrogênio verde com a Alemanha, que a gente sabe que o representante do governo alemão mencionou isso, que a Alemanha colocou como objetivo de ser, até 2050, de ser carbon neutral na economia da Alemanha. Então, e como a Alemanha também tem os outros países na Europa. Só por uma questão climática e geográfica, a Alemanha não tem essas condições de gerar tantas energias renováveis para a produção de hidrogênio verde. E aqui entra Brasil, e também como outros países também, mas eu acho que o Brasil tem uma posição única e muito forte com isso. Ela tem as situações climáticas muito favoráveis, tanto na geração de energia solar, como também na geração de energia eólica. E, além disso, o Brasil já tem uma longa tradição na cooperação das indústrias, principalmente com a Alemanha, mas também com outros países. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante, o que significa isso. E, então, isso abre uma porta muito boa, uma oportunidade muito boa para o Brasil se posicionar como um potencial país exportador de hidrogênio verde para a Europa e para outros países também. E nós vamos ver isso em mais detalhes nas outras palestras, nas outras apresentações mais adiante. Só algumas informações sobre energia solar e energia eólica, e é bem comparado também com a Alemanha. No local
de menor insolação no Brasil, a gente consegue gerar mais energia elétrica do que no local com a maior insolação na Alemanha. Então, isso mostra a participação ou a importância da energia solar aqui no Brasil. E a mesma coisa acontece para o vento, para a energia eólica. Então, e quando a gente olha a concentração, a gente vê claramente a região norte-nordeste é bem favorecido nessas condições climáticas. Então, isso abre oportunidade para o nordeste, uma região, digamos, talvez um pouco mais carente no desenvolvimento industrial e econômico, uma oportunidade gigantesca para esse desenvolvimento e para poder se destacar na geração de hidrogênio verde. E, além disso, geograficamente, fica também muito favorecido na rota direto para a Europa, para os Estados Unidos, na exportação de hidrogênio. Hoje, o Brasil já tem um dos menores custos de geração de energia elétrica através de fontes renováveis, o que favorece mais ainda a geração de hidrogênio verde e tornar essa geração favorável, num business case favorável. Além disso, é um outro fator muito interessante, quando a gente olha nas energias renováveis, a gente normalmente sempre trabalha com a intermitência dessas energias. O vento não é sempre constante e a energia solar também tem a sua intermitência. Mas em alguns lugares, e aqui eu mencionei no estado de Ceará, no nordeste do Brasil, nós temos até essas duas fontes se complementam um com o outro. Então, o que ajuda muito na geração de uma energia mais estável, mais flat, de energia elétrica renovável, o que favorece muito a produção de eletrólise ou a função de eletrólise para a geração de energia de hidrogênio verde. Mas nem só a energia eólica, a energia solar é muito favorável, mas a gente também, no Brasil, existe um grande potencial de geração de energia através de biomassa, de biogás e de etanol. Desde os anos 70, desde a primeira crise global de petróleo, o Brasil desenvolveu uma indústria própria de etanol para gerar e para mover os carros, principalmente carros a passeios, com esse combustível, que certamente não deixa de ser um combustível verde. Então, e quando a gente olha na distribuição dessa energia ou dessas fontes de biomassa, a gente vê que essa fonte de biomassa, principalmente no sudeste do Brasil e em Pernambuco, Alagoas, na geração de álcool através de cana-de-açúcar. Isso é um ponto muito particular para o Brasil, mas ele mostra o grande potencial. E o que ainda precisa ser feito, nós vamos ouvir isso depois na apresentação do senhor Plínio, mostrar que essa geração de biomassa que o Brasil já tem é uma questão sustentável de geração. Eu sei que quando a gente fala com a Alemanha ou com a Europa e nessa conjuntura atual, logo sempre vai ser feito essa ponte com a questão da Amazonas. Mas a gente sabe também que essa geração de biomassa ela não tem nada a ver com a situação ou os problemas no Amazonas. Tanto que a geração dele ele é localizado longe do bioma do Amazonas. Então, a gente vê isso uma grande oportunidade para a produção de hidrogênio verde no próprio país, para alimentar o próprio país, e também desenvolver esse setor hoje de etanol para uma fonte de geração de hidrogênio verde e, quem sabe,
criar uma tecnologia que pode ser até exportada para outros países. Então, vamos dar uma olhada no mapeamento, como é que está a situação das indústrias no Brasil. E quando nós fizemos esse estudo, a gente fez esse estudo em 4 etapas. Primeiro, a gente olhou para as empresas internacionais. A gente queria saber, empresas internacionais globais que já estão trabalhando com hidrogênio verde, eles também se encontram aqui no Brasil, e o que a gente viu nos surpreendeu bastante, porque 60%, no caso de empresas alemãs que trabalham lá na Alemanha com hidrogênio, também têm as suas subsidiárias no Brasil. E quando a gente olha para as empresas do Global Hydrogen Council, que junta empresas do mundo inteiro, 95% dessas empresas têm subsidiárias aqui no Brasil. O que significa isso? Eu acho que isso é uma excelente notícia, porque isso significa que o Brasil tem acesso à tecnologia de ponta no Brasil para a elaboração da sua economia de hidrogênio verde aqui próprio. Então, tecnologicamente, a gente está já na ponta, com a ajuda de empresas internacionais, mas também já existem algumas empresas nacionais que trabalham também com a tecnologia de ponta. Depois, no segundo ponto, a gente falou com algumas representações setoriais. A gente queria saber como eles estão se posicionando com esse tema, e nós fizemos inúmeros webinars de conscientização, de sensibilização sobre esse tema. E a gente recebeu um feedback muito positivo que nos motivou a fazer uma pesquisa de opinião sobre com as empresas, como eles se posicionam e como eles veem a situação de hidrogênio verde. Isso foi o ponto 3 que nós fizemos e recebemos 116 respostas qualificadas de empresas e instituições. Mas, obviamente, que a gente sabe, quando a gente coloca uma lista de empresas, que essa lista nunca vai ser completa e sempre se corre o risco de alguém falar, olha, eu não estou na lista porque eu não estou na lista. Por isso, nós criamos também, ou incluímos nesse lançamento que está acontecendo agora com esse evento, uma plataforma digital onde empresas podem se cadastrar no banco de dados e podem oferecer serviços a respeito de hidrogênio verde, e outras empresas também podem procurar serviço. Então, é uma plataforma de matching entre as empresas. Então, isso garante que nós vamos sempre ter uma lista atualizada desse mapeamento das indústrias no Brasil. Então, a minha colega Luana, depois na apresentação do portal, vai falar um pouco mais sobre isso. Então, no total, a gente encontrou 285 empresas, companhias, nesses 6 setores. Produtores, fornecedores, representações setoriais, consumidores, possíveis consumidores, como a área de aviação, de transporte e tudo, prestadores de serviço, escritores de engenharia, consultoria e até investidores, e no final também universidades e instituições de pesquisas e desenvolvimento. Então, no total, isso foi no final do ano passado, nós mapeamos esses 285 empresas, e uma parte já está disponível nesse portal de hidrogênio verde que eu mencionei. Eu gosto, e aqui tem a entrada, já me antecipei um pouco, onde vocês ou as empresas podem se cadastrar nesse portal e buscar parcerias na criação nos negócios de hidrogênio verde. 2 perguntas que eu gostaria de destacar aqui, que nós fizemos nessa pergunta para chegar depois no final. Então, a gente perguntou o que você acha como o Brasil, qual a competitividade do Brasil nesse mercado de hidrogênio verde. E a gente viu que, das 87 respostas, 66 acharam o Brasil atrasado ou muito atrasado nessa questão. E isso, na verdade, como eu mostrei, com a participação de 95% de empresas internacionais no mercado,
ela não representa a realidade que nós temos aqui no Brasil. Mas a gente perguntou também quando você acha que o hidrogênio verde possa ser competitivo comercialmente. E aqui, também pela nossa surpresa, a maioria acha que pode ser competitivo dentro de 10 anos. E quando a gente olha isso no âmbito internacional, é um número bastante competitivo, bastante interessante e mostra a força que o Brasil tem para se posicionar como um player importante nesse novo mercado de hidrogênio verde no mundo inteiro. E no final a gente perguntou também quais são as barreiras que você reconhece hoje para você implementar alguma coisa na sua empresa de hidrogênio verde. E a gente viu que existe, sim, uma barreira de viabilidade econômica ainda e um suporte político e incentivos. E a gente acredita que isso pode servir como input também para a criação desse roadmap Brasil, esse roadmap de hidrogênio verde para o Brasil. O que a gente viu que não existe barreiras, ou não é visto como uma barreira, a aceitação do usuário final ou de pesquisa e desenvolvimento. Aqui as pessoas acharam que já estão bem atendidos nesse tema. Bom, chegando no final, espero que eu consegui recuperar um pouco esse tempo, não recuperar o tempo, não, mas chegar na pontualidade. Gostaria, na conclusão, o que a gente vê hoje trabalhando de quase um ano ou um ano e meio com esse tema de hidrogênio verde. E esse tema hidrogênio verde, nós estamos trabalhando junto com os nossos colegas de São Paulo, criando essa Aliança Brasil-Alemanha. A gente vê que o desenvolvimento de uma economia de hidrogênio verde pode oferecer para o Brasil oportunidades gigantescas de um desenvolvimento sustentável que nem só pode ajudar o país no desenvolvimento dos seus objetivos de descarbonização, mas também para desenvolver uma indústria completamente nova e sustentável. O Brasil pode, sim, ser um grande exportador de commodity, mas desta vez um commodity sustentável que se chama hidrogênio verde. Além disso, o Brasil já tem uma base industrial muito forte com empresas internacionais e o Brasil também já tem uma tradição muito grande na aplicação e implementação de fontes renováveis. As leilões de energias renováveis no Brasil, o modelo de leilão é muito interessante, é muito importante e ela serve para realmente reduzir o custo de geração de energia elétrica. Sobre as condições climáticas e geográficas, eu já falei, eu acho que é um destaque onde o Brasil tem e o Brasil precisa usar isso. Então, e como fazer isso? Realmente, o Brasil precisa desenvolver a sua estratégia de hidrogênio verde no Brasil, olhando tanto para o mercado interno, como ela quer desenvolver esse mercado interno e fazer uma descarbonização nacional, mas também como proporcionar para empresas incentivos para o mercado de exportação e atender esse mercado global que está se desenvolvendo muito rápido, de uma forma, não é mais uma onda, eu diria até um tsunami que está acontecendo, e o Brasil precisa realmente se posicionar de uma forma proativa, para não dizer agressiva, como realmente uma potência nesse novo mercado. Com isso, eu gostaria de encerrar. Agradeço a sua atenção. Espero que eu consegui dar uma visão geral sobre o hidrogênio, contextualizar e que agora os próximos palestrantes possam usar isso como uma base de fundo para as suas palestras. E desejo muito sucesso agora nesse evento. Muito obrigada por essa apresentação de um estudo de grande relevância para todas as partes interessadas
nas rotas tecnológicas de hidrogênio no Brasil. Agora, eu gostaria de chamar o senhor Timo Bollerhey, diretor do projeto Energy Storage e do projeto H2 Brasil, da GIZ. A senhora Cristina Kramer, da Parceria Energética Brasil-Alemanha, GIZ, e a senhora Ruth Barbosa, do projeto ProQR, da GIZ, que trarão um panorama da cooperação técnica Brasil-Alemanha sobre hidrogênio verde, seguido de uma apresentação do projeto H2 Global com o senhor Timo Bollerhey. Very good morning or afternoon to all of you. It's my real pleasure to present to you today the hydrogen portfolio and activity of GIZ in Brazil. And I've also have the pleasure to have two of my colleagues with me today, because what we're going to present to you is quite a significant portfolio, what GIZ is doing in terms of hydrogen, the production of green hydrogen and PTX products here in the country. Maybe we could switch to the next slide. Brazil, or GIZ in Brazil in general, has got two main focus areas of activities. The one is focusing on the rainforest on the Amazon region, and the other is focused on energy. We've got quite a significant portfolio of more than 12 programs within the energy cluster here in Brazil, but hydrogen and H2 and PTX is becoming more and more important. You can also see that already we do have 3 major programs dedicated towards hydrogen, each of them, or not only towards hydrogen, but let's say with a large hydrogen component. There's the energy partnerships, which Christina will present to you later on. There's ProQR, which is a very innovative program focusing on e-kerosene and e-fuels. And there is also the DKT storage program component that I'm going to present to you more detail, and also very important, the envisaged program H2 Brazil. What you all can see, there's quite a number of different partners from the German side involved here in Brazil. It's the Ministry for Economy, for example, but it's also the Ministry for Environment and Nature Conservation, and also the line ministry of GIZ, the Ministry for Development Cooperation. So it's quite a broad spectrum of the German government that is actively being involved here in the cooperation with Brazil. And also on the Brazilian side, we work very closely together with our political partners, with MME. You've just heard the representative colleagues talking on behalf of the MME today. Also with MCTI and other ministries and other partners, we are very, very close in working together. Without further ado, I would like to hand over to Christina to give you a little bit of an introduction to the work regarding hydrogen that is being conducted within the energy partnerships. And Christina, the floor is yours. Yeah, thank you very much for the introduction, Timo. So before I present the German-Brazilian energy partnership, maybe a quick word on what energy partnerships actually are. So the energy partnerships are a key element of the German energy-related foreign policy strategy. So they promote Germany's approach in transitioning to clean energy. And there do exist several energy partnerships around the world in countries such as India, China, Tunisia, Chile as well, and so on. So, however, my presentation today will focus on the partnership we have here in Brazil, and specifically on our hydrogen-related activities as well. So the German-Brazilian Energy Partnership was established as a result of a cooperation between the Ministry of Mines and Energy here in Brazil and the German Ministry of Economic Affairs and Energies, BMWI. You saw Peggy earlier. And here in Brazil, it is implemented by GIZ, and it provides a forum for high-level political dialogue for the energy transition, and brings together different representatives from different sectors in order to support a broader use of renewable energies and energy efficiency. So can I have the next slide, please? Actually, one more already. Thanks so much.
So in order to support that high-level political dialogue that we have, the Energy Partnership has different instruments you can see here on that slide. And first and foremost, there is a high-level steering group meeting between both of the ministries, so the Ministry of Mines and Energy, the Brazilian one, and the German Ministry of Economic Affairs. And during these meetings, they share information and views on the development in energy policy and also on lessons learned. We have also set up 2 bilateral working groups that address specific operational issues. So we have one working group on renewable energies, which also includes biofuels, which is co-chaired by the Energy Research Office, EPE, and we have a second working group on energy efficiency together with the Ministry of Mines and Energy. And these working groups meet approximately twice a year. So there's some interference. I have somebody with his microphone open. So could you please close the microphones? Thank you very much. So this year, the working group on energy efficiency is working on the topics of digitalization, and we are implementing also a pilot network for energy efficiency in the industry, and we are also planning on having an exchange on energy efficiency actions plans. And within the working group of renewable energies, we have just finished a working paper on combined wind and solar auctions. The other topics include, for example, transmission grid expansion and also green hydrogen. So you can see already this slide on our green hydrogen activities, so I will jump over there as well. So looking now at our green hydrogen activities, you can see here in the timeline. So we started roughly about 2 years ago with a policy paper on green hydrogen and fuel cells that we elaborated together with the German-Brazilian Chamber of Commerce and Industry in Rio. And then last year, we organized a bilateral exchange between both governments on green hydrogen and also supported the first Green Hydrogen Congress in Brazil. And for June, we are planning several activities actually. So we will have a training on green hydrogen. We are currently organizing with the other projects you will see here today. And also the PTEX hub in Germany. And also together with the German-Brazilian Chamber of Commerce and Industry in Rio, we are cooperating on a virtual mission on green hydrogen and hybrids. So if I can have the next slide, please. You can find more information on the Energy Partnership on our website, and please feel free to contact us either in English or Portuguese or German should you have any questions. And now I hand over to my colleague Ruth Barbosa from the ProQR project. There she is already on climate neutral alternative fuels. So go ahead, Ruth. Thank you very much, Christina. Thanks for the introduction. Bom dia a todos. Hello, everybody. So I'm happy to present a little bit on the ProQR project, which is one of the implementation projects working with green hydrogen in Brazil. And as you can see here on the slide and was mentioned before, ProQR is a project funded by the BMU, so by the Ministry of the Environment and Nature Conservation in Germany, and our implementation partners here in Brazil are is the MCTI, the Ministry of Science, Technology and Innovation, and we closely work together with the German Aerospace Center, DLR, and with ANP, the Brazilian National Agency of Petroleum, Natural Gas and Biofuels, because that's our topic, the fuels. And the heart piece and the objective of our project is to create an international reference case for sustainable fuels. So for aviation, mainly, but not only, we also think in other sectors, other transport sectors, which don't have potential for electromobility. Next slide, please. So most importantly, the project supports the construction of a pilot plant for sustainable aviation fuel production. And here we work on a modular setup, green hydrogen as a feedstock, and then Fischer-Tropsch synthesis
those are kind of like the key elements for such a plant. I will detail on that a little bit later, so for you to understand a little bit better. But just to finish the presentation of the structure of our project, apart from the pilot plant, we also work on sector articulation. So that includes advisory towards regulatory institutions such as ANAC, ANEL, and especially ANP, as mentioned, to approve in the end the quality of the fuel that we tend or want to produce. And an important pillar is also the collaboration with the academia. So we have Brazilian universities that bring really strong experience into the field, especially in biofuels, and we perceive that they're very open to dive into the technological innovations as well and opportunities of hydrogen. So that's a very fruitful cooperation that we have with the academia. That's very, very, very fruitful and agile. Last but not least, we have dissemination as part of our project. So with the goal to spread out the progress and the results, hopefully, and especially, to shape the international discourse, just as we're doing it today here, towards the decarbonization of aviation in particular. Next slide, please. So the proposal of the project is to use green hydrogen for the production of sustainable aviation fuels. And we suggest to install rather small and modular units, production units, which are close to the place of consumption. For example, remote airports, as you see in the picture. Yeah. So our proposal is that here we produce aviation fuel based on renewable electricity, water, and CO2, following the so-called PTL SAF concept. So this is one of the terminologies that when you talk beyond green hydrogen, you talk into PTX, you get to PTL SAF, which would be the power to liquid. So the fuels, sustainable aviation fuels. In Brazil, there are many small airports, just as shown in the picture. And interestingly, here we have the challenge today that the refueling is currently done through specific flights for the transport of the fuel. Or we have airplanes flying out with more fuel to have stock to be able to fly back again. So this, of course, economically and ecologically is not a good situation. And in viability studies that ProQR made during the beginning phase of the project, we could actually prove or show that in this specific context, the decentralized fuel production from hydrogen makes economically sense actually as of today. Next slide, please. So here you see a classic model of the ProQR approach for pilot plants. I will just summarize it very shortly, not going into too much technical detail. We have a CO2 in the beginning from direct air capture from the ambient air, and then water. They are combined with electricity from the renewable energy sources, built up closely to the airport in this case. Those are processed in a co-electrolysis, and what comes out is syngas and oxygen. And now with this syngas, you go in the following Fischer-Tropsch reactor, and this is kind of like the heart piece of the value chain that we propose. And what comes out of the Fischer-Tropsch process is a green synthetic product, because the inputs were green, and it's called blue crude. And with this blue crude, which is kind of like a sustainable petroleum oil, you can do the common further processing so that in the end you can also have the SAF, the sustainable aviation fuel. Summarizing, please show the next slide. Just basically, the idea is we get the renewable energies, we operate this technological process that I just drafted in a kind of concise container system, as you see in the picture here in the middle. And there all these
processes are actually happening. And then we can put this kind of setup close to an airport and then have the fueling directly going to the airplanes without any transportation. And yeah, we believe that this is actually a kind of innovative and promising way of producing fuels in the future of aviation. Next slide, please. I already mentioned a little bit the pilot plants, which are the heart piece of our project. And we are making efforts to realize such pilot plans in several regions and locations of Brazil, together with national and international actors. You can see that in the map that there are different regions where we are talking with partners, and the most promising one is currently being negotiated for Ceará with partners at Fraport Airport of Fortaleza and Hidrogênio as principal partners. So Hidrogênio is a big player in the topic, and you will see Hidrogênio in the next presentation in the later on in the event too, with another very innovative initiative that they are working on. So this is promising to have strong partners, and still some slowdowns maybe have happened during the pandemics. So we are always open to look for more locations and for more partners. And what is important for us when working on these pilot plans is that we believe actually that we take into account the ESG sustainability criteria. So that when implementing decentralized PTL self-production, we think that it has a potential to also bring environmental, economic, and social benefits to the areas that they're built in, an important criteria. And for the diverse locations in different regions, it's also interesting to consider the different vocations the regions actually have for themselves. So we can vary when defining feedstock arrangements for the fuel production. And for example, when we look to Paraná, and Paraná is strong in biogas, and we can think of a route where we have biogas as a source then for hydrogen and PTL production. So yeah, as you see, many ideas are in the air, and the pandemic's challenged that. So we are always interested in getting new partners. And what is nice that we have this kind of opportunity today here with the portal, with the platform that you will find us on later as well, to get in touch with you. But another thing that we are very happy of is that we see really in the government promising movements being made towards sustainable aviation fuels in Brazil. And so that's something very, very positive. And we hope that we can, with that, progress now in the final phase of our project too. Next slide, please. Yeah, I'm finishing the presentation as well with the call for you to get in touch with us. We have a website together with the International PTX Hub Berlin that Christina already mentioned, and on the today launched platform you should find us as well. So happy for you, answer your questions, get in touch, and thank you very much for your attention. Thank you very much, Ruth, for this really interesting overview of the very let's say, innovative approach that you take towards aviation. What I'm going to present here now, it's with much less slides for a very simple reason, because it's also written in big letters to be confirmed. But what happened, part of the stimulus package of the COVID pandemic that has been launched last year in Germany, there are also significant amounts being dedicated towards hydrogen and the ramp up of the hydrogen economy, not only in Europe and Germany, but also globally. And we're really happy that most likely we will get significant amounts being made available to set up a program that we call H2 Brazil. H2 Brazil is part of the energy, or will be part of the energy storage program DKTI that I previously mentioned.
And H2 Brazil focuses very much on quite a broad aspect of the development of the hydrogen economy in Brazil, not only focusing on the export potential that Brazil definitely has, but very much also looking into integrating hydrogen and PTX products, hydrogen derivatives, into the Brazilian value chain and into the Brazilian offtake. So what we really want to look into is that we look into upscaling, market ramp up instruments and support that we can provide to our political partners, also to the market. They want to work very closely together with AHK, for example, in this case, very closely with our political partner MME, but also with players like ANEL, with EPE. We want to work also very closely in regards to setting up the right framework conditions. We need the right regulatory framework. We need the right planning framework in regards to providing the right basis in Brazil, not only for exports, but also very much for the local ramp up. So we want to work very much on regulation, on supporting the political partners in regards to how the envisaged hydrogen program can be implemented into a hydrogen roadmap. We also want to work in regards to providing the right human capacity, vocational education and training together with universities, but also in cooperation with players like Sinai. We need the right workforce here. We need the engineers that really can implement the hydrogen economy that we all envisage. Also very important that we're going to work very closely, again, together with AHK and also with this platform that we're going to launch here today, dissemination, awareness raising of hydrogen, of the potential of hydrogen in Brazil. That's why we believe this platform here should really become like a one-stop shop platform where all the information is being provided that is relevant for the hydrogen ramp up in Brazil, for the economy, for investors, for consortia that plan projects here, and for the academics as well. And last but not least, we also want to look very much into fostering innovation. We want to provide pilot projects, not necessarily in the production view, but really very much in the offtake. We want to work here with innovative cluster programs, for example, where we really want to show and showcase that hydrogen and hydrogen economy, PTX sector coupling, how that really looks in reality and how the potential with an industrial scale-up view can be implemented here in Brazil. But as I said, that still needs to be confirmed. We just had the appraisal mission a couple of weeks ago where we consulted with more than 40 partners here in Brazil. And we do expect that we can start the implementation of this really significant program by middle of this year, or we are already middle of this year, but we expect to start end of August, beginning of September with the implementation of this program. Maybe that just as a little bit of an outlook to H2 Brazil, still to be confirmed, but coming up, we are pretty sure about this and really excited because it really shows and reflects also the, let's say, potential and also the, I would say, you know, the significance of Brazil in the global context when it comes to hydrogen and hydrogen production. Maybe without further ado, I want to go already to the, let's say, sister component of H2 Brazil, because H2 Brazil is sort of a spin-off of a larger program that we started already last year, which is called H2 Global. And maybe we can go to the next slide and already start the discussions on H2 Global. Maybe just to give you a little bit of a background of H2 Global, I've already seen a number of questions in the chat regarding H2 Global and the envisaged import strategy of Germany, where H2 Global will most likely become a prominent instrument. Maybe you can go to the next slide already on the really H2 Global slides. H2 Global has been sort of started a year ago approximately, where we looked at the national hydrogen strategy that was launched in June last year in Germany,
where the import of hydrogen and PTX products towards Germany will play a vital role to allow Germany to do the energy transition that is being envisaged. And more than 9 billion euros are being made available under the COVID-19 rescue stimulus package. 2 billion out of these 9 billion are dedicated towards importing hydrogen, green hydrogen and PTX towards Germany, towards Europe. And we developed sort of the concept of H2 Global to address really how can these 2 billion euros be implemented? How can we really realize market-based and an effective mechanism to import large-scale, industrial-scale H2 and PTX products towards Germany? Maybe you can go to the next slide. The key characteristics of H2 Global is to address that situation that we're in at the moment, where we do have relatively high production costs for green hydrogen compared to its gray pendant. There's a significant price gap between the two. There is no real market yet for green hydrogen and green PTX products because there is no regulatory framework in place. Everybody talks about CO2 pricing in Germany or in Europe, about the RED II implementation. There's a lot of instruments being made available in the foreseeable future when it comes to regulatory environment, but it's still not yet in place. So everybody waits for that moment to come. But everybody's also clear, also the industry, but also the political side. If we want to reach the targets 2030, 2050, we need to start investing now into the industrial scale production of hydrogen. We cannot wait until the regulatory framework is in place and we create a market for it. So to address that chicken and egg situation where we are in at the moment, to bridge that gap, that's where H2 Global comes into play, because we want to provide now a business case, an investment case for the production of green hydrogen, besides the fact that at the moment there is this significant gap between production costs and market prices that can be realized in the markets. Also very important, we wanted to have a defined system. We didn't want to have an ongoing mechanism. We really wanted to give the German government a very decisive instrument in terms of tenor, in terms of volume, to control sort of the market grant of instrument. In our case, for example, we just about 900 million euros have been made available for the implementation of the first auctions under the H2 Global model, with a clear time limit. The auctions or the HPAs, the hydrogen purchase agreements that we're going to discuss later, are going to last for around 10 years. What is sort of the core principle of H2 Global? It is relatively similar to what's already been established, for example, in markets like in the UK, the contracts for difference component. However, we interpret this differently. We really install an intermediary between the supply and the demand side. The intermediary, we called it the HINCO, the Hydrogen Intermediary Network Company. What does the HINCO? It really buys internationally hydrogen, green hydrogen, and PTX products, relatively expensive, and it on-sells it into the German, into the European market for a much lesser price. So the HINCO does something very stupid. It buys expensive, sells cheap, and to compensate for that price difference, that's where we get the subsidy scheme by the German government. Why do we do this? Why don't we go to a direct CCFD or CFD mechanism? Because there is no peer pricing, there is no reference price yet in the market for green hydrogen, for green PTX products. So that's why we really install that physical intermediary. What is very important, we want to have this as market-based, as competitive as possible to really have the most effective instrument at hand. So what we do, we have a double auction system installed where the HINCO on the purchase side has an auction where the lowest bidder will get the strike, and on the on-selling side of the HINCO, we also have another auction where the lowest
the highest bidder, sorry, obviously the highest bidder will get the strike, so that the price gap that needs to be compensated is as low as possible. Maybe if you could go to the next slide. So we see the HINTCO here in the middle, as we see auctions on the left side, where we provide long-term hydrogen purchase agreements, 10 years, as I said. The auctions will be done either internationally on a global scale, it could also be on a regional scale, or even on a country scale. That needs to be yet decided by the government, by the German government. There were already questions, is Brazil well situated? Is it already set, or is it off the list? There is no list. It will be really a decision being made by the German government, by BMW. Obviously, there will be countries that are better positioned to provide competitive prices than others, but just looking also what Ansgar showed us earlier today about the potential of Brazil, I do believe that Brazil will play or will have very good opportunities and chances to participate under the H2 Global and under the HINTCO model. So coming back to the model itself, we provide these long-term HPAs, the long-term offtake agreements, with the HINTCO as a blue chip, really credible off-taker. So that provides the business case, the investment certainty for the supply side. On the right side, we see the other auction where the highest bidder will get the price, the strike. Here we call them hydrogen service agreements. So we want to keep the price gap as limited and as low as possible. But we also included another element, if you could maybe go to the next slide. I already said that we do envisage that over the next couple of years, we will see significant changes in regards to the regulatory environment. We will see more and more instruments coming into place, CO2 pricing, others, that will stipulate increase of demand for green hydrogen products, which will also most likely reflect in a price increase and a premium that can be achieved in the market. In order to allow the HINTCO and the model to benefit from that potential price increase, we have a divergence in regards of the tenors. We do see that red line, that horizontal red line. These are the long-term HPAs, which are obviously set for the entire timeline of the model. The yellow line shows the potential development of the auction prices that HINTCO achieves on the on-selling side. Because what we do here, we do have 1-year auctions or maximum 2-year auctions, which allows the HINTCO model to benefit, as I said, from increase of prices. So at the end of the day, that the price gap that needs to be compensated by the government will diminish over the time of the program. Obviously, we need to be very conservative, assuming that the red and the yellow line will go, in parallel, which obviously then leads to a situation where either the government, saves funds that have not been used for the compensation of the price difference, or these funds can be made available for new auctions in other countries and other PTX pathways, for example. That's why we say the HINTCO model has got a very sort of dynamic component to it, which makes it far more efficient than a pure CapEx model, for example, where you provide CapEx upfront. If we go to the next slide. Maybe here, just as an overview, what the model looks like. In the upper part, we can see the HINTCO in the middle again. On the left side, we see the supply side. There will be an RFP RFP process started, most likely globally, maybe regionally. That's up to the decision of BMW. Important, we want to have an RFP process related to 2 stages of the projects. The first stage should be in the vicinity 100 megawatt plus. So we really want to have an industrial scale up here, but there should already be the opportunity and the potential for a second stage that could potentially go into the gigawatt vicinity, but this will not be part of the
auction under the H2 Global model. So we want to have a competitive process here, so the different projects and will compete to each other. The lowest bidder, amongst other criteria like sustainability, will get the strike here. And it's really important that we want to see physical delivery of the molecules to Germany, to Europe, because we really want to prove also the concept, the value chain approach, the logistical chains that need to be developed to allow that global commodity of H2 and PTX to be developed. In Germany, as already said, we're going to have the on-selling also auctions. The highest bidder will get the strike. It's important the molecules only need to be delivered towards Germany, but it could obviously, the offtake could take place all over Europe. In the lower part, we also see the envisaged H2 Global Investment Fund, the fund which should be a blended finance instrument, blended finance in terms of we want to bring in funding from institutional investors in a senior tranche, and in a junior tranche, we also want to bring in development banks and development finance instruments so that we really create H2 asset class that will provide the funding and the finance towards the underlying projects, so not towards the HINTCO, but really to provide funding and finance for the underlying projects. Maybe if we go to the last slide before I end, how do we want to implement this and what is sort of the timeline? We have developed the H2 Global concept in very close collaboration with the German Hydrogen Association and with more than 50 industrial representatives from the financial industry to develop it further. We are now really in the process of the implementation, which will be made through the H2 Global Foundation, because the ministry made a very clear call that they do not want to see a state-owned entity as the HINTCO. They want to have this privately led, industry-led. So we will set up an industry-led H2 Global Foundation. Part of that foundation will be the HINTCO, which will then really conduct the actual auctions. That's in a nutshell from my side as a first overview and glance towards H2 Global and the concept. As I said, 900 million euros have been made available for the first auctions under the model, and we are in the process of implementation in the next couple of weeks and months. Thank you very much from my side, and I'm looking forward to any discussion. Chegamos agora ao highlight do dia. A minha colega Luana já está posicionada para apresentar a vocês o tão aguardado portal do Hidrogênio Verde. Lembrando que nós estamos em um estúdio de gravação, seguindo todos os protocolos de segurança. Bom dia, Luana. Bom dia, Maíra. Obrigada pela introdução. Bom dia a todo o público que nos assiste hoje. Muitíssimo obrigada pela presença de todos aqui. Bom, como todos sabem, a descarbonização do planeta está na agenda global. Empresas e governos de todo o mundo buscam formas de usar energia limpa e eficiente em suas economias. E o hidrogênio verde, produzido a partir de fontes renováveis, será o elemento-chave para promover tal descarbonização. O Brasil certamente irá desempenhar um papel importante na produção global e no fornecimento de hidrogênio verde. Além disso, o desenvolvimento de uma demanda nacional no futuro pelo hidrogênio e por produtos derivados PTX nos setores elétrico, industrial e de transporte também irá crescer, impulsionando novos negócios e tecnologias. Pensando em trazer informação e oportunidades de negócios para o Brasil e para o mundo, a AHK-Rio, no contexto da Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, foi contratada pela parceria Brasil-Alemanha Tecnologias de Armazenamento Energético da GIZ, essa, por sua vez, por mandato do Ministério de Desenvolvimento e Cooperação Econômica da Alemanha, para desenvolver o portal Hidrogênio Verde. O portal tem como público-alvo empresas, governos, instituições de pesquisa e a própria sociedade civil, e chega para se tornar referência sobre o tema, reunindo a partir de uma curadoria única em parceria com o GESEL, o Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, informações sobre notícias, artigos, eventos, projetos, financiamentos, políticas públicas, fomentando parcerias comerciais.
No portal, as empresas terão uma área específica para estabelecer conexões e desenvolver oportunidades de negócio, contribuindo para a tão esperada transição energética no Brasil. Vamos dar uma olhadinha? Bom, como vocês podem visualizar, essa é a página home do nosso querido portal. Eu vou começar aqui, como vocês podem visualizar, nós temos duas opções de línguas, português ou inglês, e aqui vocês podem visualizar a nossa home. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos algumas informações sobre o blog e o clipping, informações sobre o que é o hidrogênio, os principais projetos de hidrogênio verde no Brasil e no mundo, fazendo negócios em hidrogênio, informações sobre cursos, artigos, eventos, e aqui embaixo vocês também podem se inscreverem para uma newsletter completamente dedicada aos temas de hidrogênio e PTX. Então, mergulhando aí nas funcionalidades do portal, nós temos aqui as principais abas sobre nós, os desenvolvedores do projeto, informações básicas sobre o hidrogênio verde, o centro de conhecimento, projetos, ambiente de negócios e fique por dentro. Então, começando aqui no Sobre Nós, aqui vocês vão encontrar as principais informações sobre a cooperação Brasil-Alemanha, com a GIZ, a Aliança Brasil-Alemanha para o Hidrogênio Verde, fundado pelas câmaras do Rio de Janeiro e São Paulo. Também informações sobre o patrocinador desse projeto, e também sobre o GESEL, que é o nosso parceiro na curadoria do projeto. Entrando aqui na parte de hidrogênio verde, aqui nós temos um conteúdo para o público amplo, onde vocês podem visualizar e receber informações sobre o que é o hidrogênio, qual é a origem do hidrogênio, o que é especificamente o hidrogênio verde em termos de tecnologias PTX e qual a aplicação. Nós desenvolvemos também um infográfico para ficar realmente mais claro qual é a origem do hidrogênio, como ele pode ser realmente produzido e quais as diferentes formas de aplicação, inclusive para exportação. Esse infográfico também está disponível para download. Aqui vocês encontram algumas informações sobre o cenário atual do hidrogênio. Continuando aqui, temos o futuro é verde, então informações sobre projetos e dados e perspectivas para o hidrogênio verde. E finalizando aqui o nosso conteúdo básico introdutório sobre o hidrogênio verde, algumas informações sobre os desafios do hidrogênio. Então, em questão de preços do hidrogênio verde, distribuição e transporte. Então, com isso, eu mostrei agora para vocês as principais informações sobre o hidrogênio verde. Vamos agora para a área do centro de conhecimento. Então, começando aqui, educação, né? Então, a parte de cursos. Aqui vocês encontram oferta de 3 cursos que nós mapeamos, cursos relevantes oferecidos no Brasil e no mundo, em hidrogênio e tecnologias PTX. Nessa opçãozinha em verde, vocês já têm o acesso direto ao fornecedor e ao ofertante do curso. E, bom, por enquanto não são muitos cursos que ainda existem no mundo sobre hidrogênio, mas conforme, enfim, forem surgindo novos cursos, vocês também terão a possibilidade de filtrar os cursos, como, por exemplo, curta duração e longa duração, a categoria do curso, como, por exemplo, online e presencial, e também cursos, enfim, gratuitos, ou então onde há necessidade de um investimento. Ainda na área do centro de conhecimento, entrando em estudos e artigos, nós temos uma curadoria muito ampla de estudos e artigos relevantes para a temática de hidrogênio verde com foco no Brasil. Então, como vocês podem ver, são diversos estudos e artigos que estão aqui dispostos. Alguns com opção para visitar o site diretamente e outros inclusive com opção de download quando liberado, obviamente, pelo desenvolvedor do estudo. Aqui vocês têm a opção de escolher uma ou mais áreas, né, assuntos sobre esses estudos. Então, é possível filtrar, por exemplo, alguns itens, e com isso vocês vão ter aqui o conteúdo filtrado pela área de interesse, como vocês podem visualizar aqui. Partindo agora para o ambiente de projetos.
Como vocês podem ver, essa é uma imagem apenas ilustrativa, demonstrando como existem diversos projetos já no Brasil e no mundo em hidrogênio verde. E aqui, enfim, existe também uma curadoria de diversos projetos que estão aqui apresentados, também segmentados por área de aplicação. Então, a gente pode verificar aqui como certificação, cadeia de hidrogênio, indústria, inovação, mobilidade. E aqui também existe a possibilidade de vocês filtrarem por país ou por região. Então, por exemplo, Brasil, a região da Califórnia, o estado da Califórnia, China e por aí vai. Passando agora para a área ambiente de negócios, aqui vocês podem ver um grande ativo também do nosso portal, onde vocês podem verificar, acessar um banco de dados de empresas que atuam direta ou indiretamente com a temática de hidrogênio. Então, eu desde já gostaria de agradecer muito às empresas que participaram desse primeiro piloto e se cadastraram para o lançamento do portal aqui. E não se preocupem, quem ainda não se cadastrou e tem interesse, pode se cadastrar a qualquer momento clicando nessa opção de registro. E eu gostaria de mostrar um pouquinho para vocês aqui, então, nossa base de dados de empresas que atuam na área de hidrogênio. Nós temos aqui mais de 80 empresas já cadastradas, ordenadas por ordem alfabética mesmo. E clicando, por exemplo, na empresa, você recebe mais informações. Então, aqui, por exemplo, nós temos a base Energia Sustentável, a sua sede em São Paulo, o website, a área de atuação, os principais serviços, principais projetos também. Então, como vocês podem ver, essa área de ambiente de negócio serve realmente como um primeiro contato e uma primeira conexão para desenvolvimento de oportunidades de cooperação e parcerias comerciais entre as empresas que têm interesse em desenvolver realmente essa área e a temática de hidrogênio no Brasil, tanto para o mercado interno quanto para a exportação. Então, como eu falei para vocês, é possível também que as empresas se cadastrem, essa é a parte do cadastro das empresas, com o perfil, qual é como a empresa melhor se enquadra, né, na cadeia de valor do hidrogênio. Aqui é possível fazer o upload da logo da empresa para que fique uma identidade visual adequada. Informações de contato, apenas lembrando que essas informações de contato não são disponibilizadas no site, apenas para o gerenciamento do próprio site. Bom, aqui vocês informam também dados sobre a área de operação da empresa, principais serviços e tecnologias, referências de projetos e realizações no Brasil e no mundo. Então, a gente desde já convida aí todas as empresas, instituições de pesquisa, universidades a se cadastrarem no nosso portal e usufruírem desse grande benefício. Entrando aqui na parte de editais e financiamento, no momento nós não temos nenhuma informação sobre editais em aberto, mas na área de financiamento, sim, nós temos aqui várias informações sobre financiamentos no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, e aqui a gente também pode filtrar a opção por financiamentos voltados para o mercado nacional e para o mercado internacional. Então, quando a gente filtra aqui, por exemplo, nacional, tem uma informação aqui mapeada por nós sobre a empresa Siemens, que procurava empresas, startups, para desenvolverem projetos em hidrogênio, por exemplo. Entrando na parte de políticas públicas, aqui vocês têm acesso realmente a uma curadoria muito grande de projetos, estratégias nacionais para o hidrogênio e roadmaps. Então, as famosas estratégias que a gente ouve falar que vários países estão lançando e trabalhando, né, em cima dessas metas. Aqui também com oportunidade de filtrar, né, por regiões ou então por países. Então, por exemplo, a gente pode filtrar aqui, por exemplo, para a Alemanha, Índia, por exemplo. E vocês vão ter aí as principais publicações sobre o tema para os países e regiões que vocês filtraram. Aqui, como vocês podem ver, a gente tem, por exemplo, a estratégia alemã, a NWS para o hidrogênio, mas também temos informações sobre projetos entre a Austrália e a Alemanha e tudo mais.
Entrando na parte agora especificamente de políticas públicas sobre o Brasil, nós fizemos um breve resumo, né, do andamento do histórico das políticas públicas realizadas no Brasil para desenvolvimento de um mercado de hidrogênio, e aqui a gente apresenta de uma forma sucinta qual é o principal status também, e quais são as perspectivas para as políticas públicas em hidrogênio no Brasil. Então, fechamos aqui a área ambiente de negócios, e por fim, porém não menos importante, temos todo o conteúdo informativo do portal, né? Então, entrando aqui na parte de notícias, nós temos, as notícias são divididas por essa tagzinha de clipping, né, que são notícias que são mapeadas por nós, que saem na imprensa sobre hidrogênio e tecnologias PTX, e nós temos também, começamos a produzir agora conteúdo próprio. Então, aqui, por exemplo, vocês podem acessar o nosso primeiro artigo, escrito com a parceria da empresa Hydron Neumann Essa e com o próprio Gisel, com o tema "O Brasil pode se tornar um grande exportador de hidrogênio verde". Então, convido vocês a acessarem desde já também a parte de notícias, consultem o nosso artigo, está muito, muito especial. Na parte de newsletters também, o Gisel gentilmente nos cedeu o acesso às mais de 30 newsletters que eles já publicaram, exclusivamente dedicadas à temática de hidrogênio e tecnologias PTX. Então, quando vocês clicam nessa opção, vocês são direcionados diretamente para a newsletter deles. E lembrando que as próximas newsletters vocês também podem assinar a partir do cadastro no próprio portal. Por fim, informações sobre eventos. Como vocês podem ver aqui também, existe um mapeamento dos principais eventos no Brasil e no mundo que acontecem na temática de hidrogênio, com a oportunidade também de vocês filtrarem por ano e por mês. E também, naturalmente, por categoria nacional, internacional, e por categorias como online e presencial. E para finalizar, aqui nós temos também a parte de contato. Fiquem à vontade para nos escrever, nós gostaríamos muito de conhecer melhor os nossos usuários do portal, conversar e discutir realmente oportunidades na área de hidrogênio verde. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos os parceiros desse projeto, ao patrocinador do projeto, e desejo a todo o público que nos assiste hoje que realmente um grande convite aí, acessem o portal, façam bom uso do portal, porque ele realmente surge para reunir todas as principais informações relevantes sobre o tema e também conectar empresas, instituições, governos e entusiastas na temática de hidrogênio. Muito obrigada, e agora eu chamo minha colega Maíra. Eu gostaria de me apresentar brevemente, Alessandro Colucci, da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo, e eu tenho a honra de moderar uma breve sessão de perguntas e respostas durante os próximos 10 minutos. Eu vi que surgiram muitíssimas perguntas, eu acho que algumas delas já foram resolvidas ao longo do evento, com as intervenções dos vários panelistas, palestrantes, e com as próximas vamos ter mais esclarecimentos. Eu gostaria de ressaltar aqui umas 4, 5 perguntas, porque acho que não vamos ter mais tempo para mais que isso. Uma pergunta que veio do público era sobre o tema da certificação de H2 verde, certificação de hidrogênio verde, se já existem entidades mundo afora, Alemanha-Brasil, que fazem essa certificação. Eu não sei se tem algumas pessoas aqui da parte dos nossos panelistas que gostariam de dar uma resposta, mas só a modo de exemplo, a empresa TÜV, a TÜV Süd, que também tem presença no Brasil, ela já oferece esse tipo de certificação, seguindo padrões alemães e europeus, e depois eu posso colocar no chat o link com informações adicionais sobre esse serviço, sobre essa certificação,
Mas, por favor, se tem alguma pessoa aqui do público que gostaria de adicionar alguma informação por parte das panelistas, agora seria a possibilidade para adicionar alguma informação a respeito. Isso não parece ser o caso, e as próximas perguntas que selecionamos são todas em inglês, por isso eu vou continuar agora em inglês, só para avisar as nossas tradutoras. So, the next questions that we have chosen out of a big list of questions were made in English, so therefore I keep on talking in English. And there are one or two questions which maybe Peggy Schulz from the Ministry of Economy and Energy from Germany might want to answer. One question is specifically to the question of blue hydrogen, not green, but blue hydrogen. So we are essentially talking of technologies which involve carbon capture and storage. Are there any funds earmarked for blue hydrogen projects that could be also available for projects in Brazil? And following suit, there's another question. Is there any schedule that we already know for calls to purchase auctions of green hydrogen? Timo Bollerhey has shown the HINTCO project, but is it possible to make some preview of when the first auction is going to take place? So the first question, Peggy Schulz, are you available for an answer? Yes, I'm here for an answer. So regarding the first question, as it says in the strategy, in the hydrogen strategy of Germany, we do think that for applications, blue hydrogen will still be relevant for a certain time. So we do not exclude the import of blue hydrogen. However, in the long term, we're looking at green hydrogen as the only sustainable solution, which is also why the project we want to fund, and we give specific funding for projects for the production of green hydrogen only. So the funding is really targeted at green hydrogen projects. With regard to your second question, I cannot yet give a definite time frame because we're still working on the auction mechanism, as Timo Bollerhey said. However, we want to still have auctions this year, preferably in the summer of this year. But as I said, that's not guaranteed. That's just our planning for now. But you are confident that there will be a first auction this year? That's the plan. Okay, thank you. Then let's have a look on another question regarding, well, I have a couple of questions regarding the auction metric, but I think that Timo's presentation has been quite clear about how this mechanism will work out. One other question is with regard to the biomass production. We have heard that we can also produce green hydrogen based on biomass production and then different steps in between with biogases. But what about the risk? What about the risk for the biome, different biomes in Brazil, if we expand this production in order to expand? Sorry, there is some noise in the background. If we expand this production, is it a risk for the Brazilian biomes? Is there anyone who feels entitled to give an answer to this question? This is Ansgar. Perhaps I can just. I think we will hear something about. We will hear something about this in the presentation of Mr. Plenio, who will talk about the biomass generation and also about the program Renova Bio. So I think a lot of question about the biomass can be answered perhaps by him in the second part, in the second panel, which will start very soon. But as I have tried to show, it is very
important really to know, and I think this is something perhaps a lack that Brazil has to communicate more clearly to the outside, that when dealing with biomass, there is so much biomass available for generation of green hydrogen, or for other usages like in production of ethanol, that there is, I think, for a longer period, there is no need for an extension of biomes to do this. So there are still so many, let me say, spare biomass available for the usage of a transformation into hydrogen, if this is needed. Okay, thank you very much, Ansgar. And now to close this very short question and answer session, one question which maybe Timo is able to answer. How do you see the position of Brazil in the long list of possible hydrogen exporters contacted by the German government, such as South Africa and Australia? Are we leading? Sorry, who was the question? Who was the question directed at? It was directed to Timo, but Ms. Schulz, you are free to give the answer. So how is Brazil positioned in this race? I will let Timo answer. For us, I wouldn't want to take a stance there, because what we say is that we follow where the industry goes. So it's really up to the industry to decide who's well positioned. But maybe Timo wants to give more details on that. Okay, thank you. I'm not sure if Timo is available right now. Is available right now, yeah. Yeah. So I think we cannot answer this question currently, or he cannot answer this question right now. But perhaps we can direct the question later on after the to Timo, and then he can answer this. Yeah, I'm very sorry, anonymous participant, but you can still keep in touch with us, and we hope that we are available for other questions. Well, that's about it. That was our short questions and answers session. Thank you for your attention. And that's from São Paulo so far. Muito obrigada, Alessandro. Com isso, encerramos o nosso primeiro bloco do evento